We are live. You're live. Boa tarde, cães e borianos do canal Fórum Conan, o Bárbaro. Tá difícil falar, hein? Conan. A gente acabou de aprender que não é Conan, é Conan. Aprenda Conan. Nós estamos aqui falando sobre como se pronuncia Conan. Eu não consigo nunca. Mas assim, gente, a gente está aqui com a presença do roteirista, produtor de um dos filmes que o pessoal mais gosta, né? Fã de Howard, o Michael Scott Myers, não sei se eu acertei o nome. Michael Scott Myers. E ele, com muita honra, a gente tem então a presença dele, ele que conheceu Novalyne Price, é isso? Novalyne Price, que fez um relato fantástico sobre o relacionamento dela com Robert Howard. E então o Michael, que foi o coprodutor e levou o filme, né? Aqui no Brasil a gente é chamado, né? Como é que é? O Amor, o maior. É engraçado. Um amor do tamanho do mundo. Um amor do tamanho do mundo, mas como é que é em inglês? O livro é The One Who Walked Alone. O livro é aquele que andou sozinho, é isso? O filme em inglês é The Whole Wide World, que a tradução seria o mundo amplo inteiro, né? Todo o mundo, né? Todo o grande mundo, né? The Whole Wide, uma tradução bem livre. Só que no Brasil saiu como um amor maior que o mundo. Amor maior que o mundo. É isso, né? É um amor do tamanho do mundo que saiu. Um amor do tamanho do mundo. A tradução de português de Portugal, um amor maior que o mundo. Acho que das portuguesas. E o livro dela é One Who Walked Alone. Robert Howard, os últimos anos. É isso? É aquele que anda sozinho. Aquele que anda. The One Who Walked Alone. Aquele que anda sozinho. Aquele que anda sozinho. Bom, eu tenho esse livro, é um livro fantástico. E o filme, baseado no relato, também é fantástico. Eu acho que é o único relato de alguém que conviveu. Acho que é o único relato de alguém que conviveu próximo, bem próximo do Howard, né? Assim, acho que acho que não é um dos únicos, é o único, eu acho. Tô errado, Marco? E nós estamos aqui na presença de alguém que foi, inclusive, aluno da Novalyne Price. Então, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado pela tua presença. Thank you very much for having you here. Marco just had your resume, let's say. Would you like to say something to the Brazilian audience? Boy, I'd probably just like to ask a question, like, how did you guys originally get access to the movie? Peraí, tá tendo um problema ali. Aí, Marco. Me racha a cara. Is it working? Desculpa. Okay, is it. Marcos has some technical glitches, you know? Ok. Quarta vez. Ele perguntou uma coisa, como é que a gente tomou conhecimento do filme? Como é que a gente tomou conhecimento do filme? Como é que a gente Ele perguntou isso? Como é que a gente tomou conhecimento? Tá. O meu caso... Como? Foi a pergunta dele. Vai lá, Marcos. No meu caso, eu já estava estudando Robert Howard, então eu tomei conhecimento do filme não na época que foi lançado o filme, em 96. Eu estava já estudando Robert Howard na academia, né, em 2013, 2014, e aí eu fiquei sabendo do filme porque o Fábio Shoa, que é um amigo em comum, meu e do Duda, e o Ronan também conhece, falou que existia esse filme, eu procurei o filme, e encontrei o filme. Então, eu não vi o filme na época do seu lançamento. Marco, eu vou responder o Marco primeiro. Marco, he get to know about the movie not on its release. He got to know about it because he was studying Conan and Bob Howard at university for his masters. And a friend that we had in common, he talked about us. Oh, there is this movie that deals with his life, and then that was about 2013, 2014, and then Marco got the movie. Now, Ronan. Eu tive contato sobre o filme em um grupo de Conan na internet, no antigo Orkut. O pessoal comentou sobre o filme, né? Na época ainda estava na variação do VHS para o DVD.
certo? Eu cheguei a ver nas duas versões, tanto em VHS quanto em DVD. Ronan, he got to know about it in a Conan group in Orkut here in Brazil, and then that was probably 2003, 2004, something like that. And he managed to watch the movie both on VHS and after on DVD. Yeah. Gotcha. Now, have y'all read the book it's based on? Vocês leram o livro? Eu li o livro. Eu li o livro. Marco Reis. Eu tinha o livro na época no Kindle, agora eu não tenho mais, eu não sei porquê, que eu acho que eu tinha ele por tempo limitado, eu tenho que comprar ele. Aí, para minha dissertação de mestrado, eu li o livro, só que o meu inglês, na época, ainda era pior do que é hoje. Então, algumas coisas eu tive dificuldade em entender. Em português, né? Não tá. Não foi traduzido em português ainda, eu li em inglês. E aí, fui pegando algumas partes do livro e eu fui olhando ao lado do filme para tentar entender melhor, na época. Eu tenho que reler. Agora, no doutorado, eu tenho a obrigação de reler o livro e citar o livro com mais profundidade. Eu acho que vai ajudar muito na minha pesquisa. Yeah, Ronan hasn't read it. Marco read it when he was doing his master's, but he's not very, how can I say, fluent in English, so he tried to read it, and at some point he was reading it and watching the movie together to try to understand better what's going on in the book to his master's. But now he's doing his doctor's dissertation. He is going to read again to properly quote the book on his dissertation. Because it hasn't been translated into Portuguese. We only had to read it here. We have to read it in English because it hasn't been translated. Nós gostaríamos de trazer esse livro para cá, né? Um sonho que o Fórum tem é trazer, traduzir e trazer para cá. Yeah, one dream we have is to translate it and to bring it to Brazil to publicar aqui. It's the only book ever written that's a first-hand account of Howard's life, with the exception of his actual letters. It's the only book that's like that. And I'll tell you, it was written in response to the Elsbreg de Camp book, because Novalyne did not like the way de Camp portrayed Howard, so she decided to write her own book. Então, o que ele disse? Que o livro ele é o único relato, né, em primeira mão, assim, de como era o Howard, além das cartas que ele próprio escreveu. E ele fez uma resposta à biografia do Elsbreg de Camp, porque a Novalyne simplesmente não detestou a maneira como ele retratou o Howard na biografia. Então, ela resolveu escrever a versão dela, do que ela viveu e do que ela viu a respeito do Howard, né, convivendo com ele. But in a way, I believe we should thank Elsbreg de Camp for writing a bad biography of Howard, because otherwise we probably wouldn't have a first-hand account by... Exactly, because he did go and interview Novalyne, obviously, for his book. Yeah, and he was a nice man and everything, but she just thought that some of the way he expressed some of the stuff about Howard, she was, wait a minute, that's not the way he was, and I'm going to write my own book. So she wrote the book the year after I graduated high school in '79, and she started working on the book right after that, because she retired, and it took her about 2 or 3 years, and then it was published, and she sent me a copy in like 1985-ish, I think, 85, 86. Então, ele está dizendo assim, ó, que sim, que o Elsbreg de Camp, ele conversou com ela, entrevistou ela, que ele era um cara legal e tudo mais. Só que quando o livro saiu, ela viu que, pô, mas esse não é o Howard, né? Ela não gostou, então ela resolveu escrever o livro, e ela escreveu o livro e lançou em 79, quando o Michael Scott Myers estava se formando no high school, o ano que eu nasci. E ele levou tipo uns 4 ou 5 anos, e ela enviou uma cópia para ele, pro Michael em 85, 86, mandou uma cópia desse livro para ele. 79 was the year I was born.
Duda, emenda aí para ele e pergunta para a gente aí, tipo assim, como que foi o contato de vivência dele com a Novalyne e se ele já conhecia o Howard antes de conhecer ela, se foi ela que introduziu ele, certo? Okay. So that's one of the questions. And how was your relationship with Novalyne? Did you know anything about Howard before that? She was the one who introduced you to Howard and Conan and all this stuff. Did you relate to something? How did you get to know her, and how was it? Well, she was my speech teacher for 4 years in high school. And I was familiar with Conan because I read the comic books in the early 70s. So I knew who Conan was. And I collected some Conan stuff. And it's funny because after in 79, when she said she was going to retire, we asked her, so Miss Ellis, what are you going, her last name was Ellis, what are you going to do now that you're not teaching? And she goes, well, I'm writing a book about a friend of mine. And when we asked her who it was, she said, it's the man who wrote the Conan stories. And of course, I mean, I knew who Conan was. And then your head exploded. I didn't think much about it. Yeah, but I didn't think much about it. After that, I was like, that's interesting. So she went off and wrote the book. I went to college. I went up to Syracuse for college. And 4 or 5 years later, she sends me a book. I'm out in California at this point. And I tried to read the book. I read about a third of it and put it down. I thought it was boring. and a couple of years went by, and in that time, I saw a couple of movies, one of which was A Room with a View, and another one was called A Summer Story, which were small, intimate love stories. And about this time, I picked the book up again and went, wait a minute, maybe there's something here that I missed the first time. And I read it all the way through this time and said, okay, there is something here. This is something interesting. And that's when I started working on the screenplay around 1989, 90, 89, I guess. And from then, it takes about 5 years to get the movie made, but that's how I came to do it, because and how the book came to me, and my history with it. All right. I still have it in my collection. Yes, Signed by nice. her. Então, a Novalyne foi professora de discurso de fala, de speech dele, né? Professora de discurso dele. You said she was your speech teacher for 2 years. You said 4 years, 2 years? 4 years. 4 years. 4 years. Por 4 anos ela foi professora de discurso dele, de fala. E ele conheceu o Conan antes, né? Ele, dos anos pelos quadrinhos, né? Como todo mundo que a gente conversa aqui conheceu o Conan pelos quadrinhos, dos anos 70, ele até colecionou um pouquinho. E aí, em 1979, quando ele estava se formando, ele perguntou, tá, Miss Alice, que ele chamava ela de Miss Alice, o que vai fazer agora que vai se aposentar em 79? Ela falou, não, vou escrever um livro sobre um amigo meu. Ah, que amigo? Um amigo que escrevia Conan. Não. Achou aquilo. Ele foi para o college em Syracuse, passou um tempo lá, depois ele foi para Califórnia e tal, aí chegou um livro para ele, isso já em 85, né, desse espaço, 85, chegou esse livro da Miss Alice, né, The One Who Walked Alone. Ele começou a leu um pouquinho, umas 30 páginas ali, tá? Achou chato e deixou de lado. E aí, lá pelo verão de 86, 87, né, uns anos depois, passaram mais alguns anos, 2 anos, 3 anos, ele começou a perceber, assim, um filme que é Room with a View, aí depois Summer Story, que são histórias românticas, histórias, né, que começavam a fazer bastante sucesso. Na época, Room with a View, esse nome não eu não consigo me lembrar do título dele em português agora, tô com esse problema com o meu Netflix em inglês, não consigo me lembrar. E ele viu, opa, peraí,
aquele livro que a Miss Price me mandou. Aí ele foi lá ver, aqui tem alguma coisa. Ele começou a trabalhar no roteiro. A partir daí que ele começou a ler o livro de novo, com outros olhos aí, já pensando no filme. E começou a trabalhar e por 89, 90, e começou a escrever, a trabalhar no roteiro desse filme. Vincent D'Onofrio, he had done a movie before that. It was a romantic movie too, but it was a little more erotic, Salt on Our Skin. He was a kind of a ladies' man at that time, back then, right? Yeah, he done several. I mean, a lot of movies before he did ours, because he was a major established character actor, and I mean, he'd done a lot of, he was in The Player and Full Metal Jacket and a lot of other smaller films, but yeah. Mm-hmm. But as a romantic movie, I can recall him doing this Salt on Our Skin with Greta Scacchi. He did a small movie with her. Was it he played a fisherman or something like that? Yeah, he was a fisherman. Yeah. I did see it. Yeah. It's very romantic, and he was like the ladies' man. And then he does this movie also that he is a kind of a ladies' man too. I mean, with this thing of romantic, it's about the same time. I mean, I think. Yeah, I think we're just a few years later. Yeah. Yeah. Eu tô comentando com ele porque o Vincent D'Onofrio, ele fez um filme romântico também uns 2 anos antes de fazer esse, que é no Brasil chama Pele do Desejo, e que ele ficou tipo como um ator, tipo um galã, vamos botar assim, entendeu? Que ele fez esse filme, depois ele fez esse outro filme que também o Howard era um tipo de galã naquele filme, né? Um galã mais tosco, mas um galã assim, né? Sim. Mas ele fala que o Vincent D'Onofrio é um cara Ronan looks like Vincent. Ele falou que parece like Tô quase um Howard, logo um Conan. É o nome do Conan é a aparência do Howard. É. Eu queria pede para falar um pouquinho do que ele lembra da Novalyne como pessoa. O que ele descreve dela pra gente? É legal, né? O Rust comentou alguma coisa, assim, mas seria legal, assim, ele que foi aluno e conheceu, como é que ela era como pessoa, como professora. Dá uma geral para nós aí. So, you kind of lived with Novalyne as a student for like 4 years. So, what can you tell us about her? I mean, how was Miss Alice? How was Novalyne as a teacher, as a person? What can you tell us about? She was one of those teachers that kind of commanded the respect of the classroom without saying anything. Oh, nice. She kept her desk in the back of the classroom, so it was never in front. It was in the back. So if you were ever misbehaving or something, or talking, you had to turn around and move, and she could see you. In other words, she could see you before you could see her. So people didn't get away with a lot of stuff. And because it was a speech class, it works because you're up in the front of the class speaking back to her. But because she was elderly, even at that time, no one ever really bucked her or had caused any problems because they just knew that you didn't, she had that much respect in the classroom, and no one ever gave her any trouble. And of course, she taught drama and speech and debate. And Ben Mouton, who plays Clyde in the movie, was really one of her star students. And if you ever want to get a closer view of Novalyne, you should contact him, because he spent a lot more time with her. I was in the class, I was in debate and stuff like that, but Ben was like her prize student, and went on the road with her when she was actually researching the book. He was her driver. Oh, nice. And so I can give you that information at some point, but he would, if you want to know a lot more detail about Novalyne, he'd be the person to speak to, because he really knew her even better than me. Nice to know that. Então,
Pô, que legal. Ele falou que ela era o tipo de professora que comandava a aula, né, e tinha o respeito da turma sem precisar falar nada, né, que ela deixava a mesa dela ficava nos fundos da aula, né, nunca na frente. Então, se alguém fizesse alguma bobagem, alguém fizesse alguma coisinha, tinha que se virar para olhar para a professora, e a professora já sabia antes, porque ela estava lá atrás. E como era uma aula de palestra, né, de discurso, de fala, isso funcionava muito bem, porque os alunos iam para frente, os alunos passavam a maior parte do tempo falando para a professora na frente. E ela já era mais idosa, mesmo nessa época, né? Então os alunos respeitavam muito ela. Ela também ensinava drama e debate, né? Isso é uma coisa que é legal nos Estados Unidos, né? Os alunos têm aula de debate. Eu acho isso fantástico, entendeu? Eu acho legal. isso que deveria ter aqui, cara. Eu ia adorar se tivesse. Qualquer lugar deveria ter. Todos os lugares do mundo. Fala, sabe, show and tell, esse tipo de coisa deveria ter aqui. Anyway. E ele falou também, assim, que o ator que faz o Clyde no filme, que ele era um aluno dela também, ele era o aluno estrela dela. O ator que faz o Clyde Smith era o aluno dela? O Clyde no filme. What's his name? Is Ben? Ben, B-E-N, Mouton, M-O-U-T-O-N. Ben Mouton. He's in the first scene in the movie when the one who got he arrives with he's the Howard's friend. Got it. Ele é o amigo do Howard, que chega e apresenta ele para o Travis Clyde Smith, que era um dos amigos do Howard em Brownwood. And he actually met Clyde in real life. E ele conheceu o Clyde na vida real. O cara que fez o Clyde conheceu o Clyde na vida real. Nós temos que conversar com ele. Então, o que ele está dizendo? Que esse cara, esse ator, o Ben Mouton, que ele era o aluno estrela da Novalyne, que ele conviveu muito mais tempo com ela, com a Novalyne, e que quando a Novalyne foi fazer a pesquisa, mais pesquisas para botar no livro dela, ele era o motorista dela, ele que levava ela para os lugares, ele que fez todo. Então, assim, we gotta talk to him, man, we gotta contact him. A gente tem que falar com ele. Esse cara então deve saber muita informação. Eu vou procurar, cara, eu vou pedir um contato. Marcos gonna start to bother him right after this live. I'll give you his information after we're through. Ele vai dar. O Michael vai dar a informação do. He's on Facebook. No Facebook. Thanks very much. That's nice. Não, eu procuro sim, eu pergunto para ele. Aliás, eu tenho uma pergunta. Não sei se já terminou, Duda. Yes. Eu tenho uma pergunta que é assim, até uma pergunta que muitos apoiadores do nosso fórum fazem, e algo que é bastante presente em grupos de discussões, né? Normalmente, quando se fala da biografia do Lions Prague de Camp, é uma biografia que eu acabei lendo também, muito tempo atrás, né? Antes até de começar a pesquisa. É uma biografia que sempre busca, pelo menos eu sempre entendi, entender a psique do Robert Howard, né? E aquela visão bastante complicada, estou tendo que ser educado, né? De querer fazer uma narrativa da vida do Robert Howard a partir da ideia de que ele era um suicida, que ele era um cara com problema mental, que ele tinha um problema com a mãe lá, né? Ele não conseguiu suportar a morte da mãe porque ele era aqui no Brasil se usa o termo filho da mamãe, eu não sei como é que é nos Estados Unidos. Vamos né? E o que a Novalyne achava? Eu sei que ela fez a biografia para contrapor a isso, mas o que ele acha, né? O que o Michael acha dessa biografia? Porque normalmente quando eu faço como historiador, né, uma crítica ao Lions Prague de Camp, nessa biografia, uma crítica à biografia, não a ele como pessoa, porque eu nem entro no mérito. Mas quando eu faço uma crítica, volta e meia aparecem defensores dele, falando coisas que ele foi importante para o legado de Howard, etc. E eu sempre tento explicar, cara, mas eu não estou falando nesse ponto, eu estou falando que a biografia me parece muito estereotipada. Tem problemas. Parece um estereótipo. E a Novalyne parece não gostava da biografia. O Mark Finn fala isso, o Michael está falando isso também, outras pessoas falam isso. Então eu queria saber a opinião dele sobre essa treta, esse problema, essa divergência. So, there are some biographies on Howard, and one of the most famous is the
the biography written by Alice Sprague de Camp. Mm-hmm. And on those biographies, sometimes Bob Howard is portrayed as being kind of a crazy dude. As Rusty Burke once said, the Dr. Howard's crazy son, and that he was a kind of a mama's boy, you know. And there are some issues with those biographies. Every time Marco, as a historian, on groups that are of Howard fans, he makes a criticism on Alice Sprague de Camp and on his biography as a historian. He got lots of complaints because people got to defend him, Alice Sprague de Camp, because he was important to Howard and to Conan and all and such. And he says, no, but as a historian, I must say that there are some problems with the biography he wrote. And Rusty Burke said Miss Alice didn't like it. You've said now that she didn't like it. I want to know, I mean, when you talk to Novalyne and you got her impressions out of the book, what is your opinion on this kind of trouble between those divergent biographies? What's your take on that? What can you tell us about it? As a screenplay, as a person who read it, as a person who knew Novalyne, who read the biography, what's your opinion on that? What's your take on that? Well, again, I think Novalyne's issue was that I think L. Sprague, embellished a lot of Howard's idiosyncrasies and peculiarities. And I'm not sure if he did it for commercial reasons or to make the book more interesting or what have you. And I just think that when she read it, it really clashed with what she remembers of Howard. Now, you have to remember, I mean, Howard was this working writer, okay, making his living writing for the pulps in this small Texas town out in the middle of the plains. So he's not like anyone else in town, maybe not anyone else in that whole region, okay? So, he's not going to fit in with anybody. And the way he kind of walked around town and wrote out loud, and he had these he was kind of a larger than life guy, period. And Miss Ellis has told us that, like, he was big, and he told Vincent, when you play Howard, play him big, because he was very kind of theatrical guy, sort of guy. That's not going to mesh with somebody or blend in with somebody living in small town Texas. He wouldn't even today. Okay, I just drove through Texas after the hurricane, and believe me, it's still like that. I mean, if you're an intellectual, a scholar, or something like living in a town like that that's run by oil and farm or whatever. I mean, Cross Plains is a little bigger back then, but it's still not very big. You're not gonna mesh with anyone there. And as an only child with a sick mother who has supported him in his writing for his whole life, yeah, he's a mama's boy because she's allowing it, okay? And she supported him. It's totally understandable. So, but as far as him being nuts and crazy, that's why she wrote the book, because, and she went on dates with him, and she spent hours with him talking in cars about all sorts of subjects. And she doesn't want to. She really didn't want Howard to come across as some nut, some crazy nut living this crazy life in backwoods, Texas, because he wasn't that way, Got it. According to her, and she should know. Yeah, of course. I believe so. Então, o que ele fala aqui? O Alice Sprague de Camp, ele meio que deu uma...
embelezada, uma enfeitada nas idiosincrasias, nas peculiaridades do Howard, talvez muito provavelmente por razões comerciais, né, e de marketing. E aí, quando a Novalyne leu, isso de certa maneira bateu de frente com o personagem Howard, com Howard que ela conhecia, que ela se lembrava, com as lembranças dela. Porque, vamos lá, o Howard, ele era um escritor trabalhador, ele escrevia para as pulps de uma maneira, vamos botar assim, aspas gigantes, industrial, né, para pagar as contas, para se sustentar, e ele vivia numa cidadezinha no meio das planícies texanas, uma cidadezinha pequenininha. Então, ele não era como ninguém, ele não era igual a ninguém naquela cidade, ele não era como ninguém, talvez, na região, ele falou, né? Ele era um cara grande, ele era um cara que andava de um jeito peculiar, que escrevia falando em voz alta, ele era um cara, eu adoro essa expressão, eu gosto de traduzir ela literalmente, ele era um cara maior que a vida, larger than life, eu adoro essa expressão. E ele era um cara grande, né? E o Vincent D'Onofrio interpreta ele grande, do jeito que ele era. Então pensa assim, ó, uma cidade que teve um boom do óleo, uma cidade pequenininha, que naquela época sofreu um terremoto, passou um furacão por lá e não mudou muita coisa, tipo, ela não continua sendo uma cidade pequena, e era um cara grande, um cara que tu não mexia naquela época, numa cidade pequena daquelas, e tu não mexeria hoje, porque é um cara, né? É um cara que não se encaixaria em lugar nenhum. Ainda mais uma cidade pequena. Pô, a gente mora no sul do Brasil, a gente mora numa cidade, tem umas cidadezinhas na volta. O que tu sabe que se tivesse um cara que nem esse, ia ser o doidinho da cidade. Aí já tô eu acrescentando aqui, né, a visão. Sim. Então, quando ela leu isso, eles conversaram, ela conheceu ele muito pessoalmente. Eles passavam horas dentro do carro conversando sobre vários outros assuntos. Então, o que ela não queria que passasse essa ideia de que ele era um maluco vivendo uma vida maluca numa cidadezinha pequena. Ela não queria essa imagem do doidinho da cidade, né? Esse é o grande problema dela com essa biografia e com a imagem que era passada. E sim, que ele era um menino, um filhinho da mamãe, porque a mãe dele apoiava ele, né? Incentivava ele na escrita, né? Mantinha ele escrevendo. Isso até acho que aparece bastante no filme, né? Quando ela não deixa a Novalyne falar com ele, porque ele diz que ele tá trabalhando, que ele tá trabalhando, que ele tá viajando. Então, que ela incentivava muito ele nessa coisa da escrita e do trabalho dele. Então, é entendível que ele fosse um filhinho da mamãe, né? Um mama's boy. O Duda? Fala aí, Ronan. Fala aí. O Alex Lira, que é um apoiador nosso, né? Ele até perguntou sobre como que foi tratada essa relação da sanidade mental do Howard. E eu queria até acrescentar, né, tipo assim, como que ele, diretor, né, na produção do filme, tentou transmitir que, tipo assim, ele era um cara excêntrico, mas não maluco. How was for you as a screenplayer and as a producer to have this, let's say, this balance between portraying Howard as an eccentric but not lunatic, not crazy guy? Because it's a thin line. If you get a description a little bit to one side on an actor not so talented as Vincent, I mean, how was to deal with that, to explain that he's eccentric but not crazy, he is peculiar. É que às vezes ele, o Duda, o que me parece é que no filme ele tem acessos de raiva em alguns momentos no relato, né? Mas não chega a ser uma pessoa que pode dizer, não, tá completamente insano. Não, ele tem acessos em momentos. E acrescenta ainda a pergunta que eu achei o equilíbrio que ele colocou nisso ficou muito bom no filme. And because in the movie you see that he has those let's say those bursts of rage, let's say, I mean, when he got pissed, but he is not an out of control guy. He didn't lose control. He just have these bursts and then he gets back. And Ronan, and I agree with that. The actor Vincent D'Onofrio, he just dosed it perfectly. But how was to deal with that writing the screenplay and during the production? How was that? Well, again, that was easy because I got all that from Novalyne. She told me, to play
you know, that Howard was a big guy. When he told a story, for instance, whether it be about history or whatever they were talking about, she said that he really brought what he was talking about to life as he was describing it. So when he's talking about Conan in the movie, you know, he's trying to convey not just the character, but the whole world that Conan lives in his monologue. And that's, to me, it wasn't difficult because I wasn't basing anything on L. Sprague's notion of Howard. I was strictly sticking to Novalyne's description in the book, and you know, I never saw him as necessarily a crazy guy. I thought, I mean, I think a lot of people like ourselves, I mean, we, you know, are in creative people, have challenges, you know, because most of the world is not creative. And because he's a very talented guy living in that sort of area, he's going to be different. He's going to be a different sort of being, basically, from everybody else. But you know, he's still a Texan. He still has values. He still loves his parents and his mother and all that stuff. And has he's troubled. You know, he's an only child. With in a kind of a bad situation toward the end of his life, with his mother and with dying, and his father not home a lot, and of course with the responsibility of writing and turning stuff in, and you know, it's difficult, you know, and at the same time, you know, going out on dates with Novalyne and you know all this stuff. So you know, I just approached as a guy, as in like in her book, who's going through a lot, but taking the time out to be with her and to connect with her, you know. So it wasn't difficult for me because Novalyne laid the blueprint, and I just kind of stuck to it. And I knew Vincent could handle that. And Vincent, I mean, honestly, I'm so spoiled because when we shot the movie, I rewrote one scene. Everything else is verbatim. Nice. And that never happens. That never happens. You know? That's nice. Ele estava falando que para ele foi muito fácil, porque basicamente ele se baseou, ele pegou tudo, a Novalyne deu todo um mapa para ele. Ele se baseou, ele não leu nada, assim, ele não se baseou nada no roteiro dele, na visão dele do Howard, do livro dela Sprague de Camp. Ele ficou basicamente no relato da Novalyne, né? E é essa coisa assim de ele era um cara que, quando ele contava uma história, quando ele contava a respeito das coisas, isso é relato da Novalyne, ele realmente trazia a história para a vida, ele realmente dava vida às coisas quando ele contava. Ele era um cara grande, contava as coisas de maneira grande. E ele era um cara diferente, assim, realmente, né, que tinha os desafios dele. Ele fala que as pessoas geralmente tendem a gostar das pessoas criativas, porque as pessoas criativas, não tem muita gente criativa no mundo. Então ele era uma pessoa diferente naquela cidade, mas ele ainda assim, ele era um texano, que ele tinha os seus valores, que ele gostava da família, mas ele tinha problemas mais pro final da vida, né, com a mãe dele doente, o pai dele não muito em casa, que ainda assim arrumava um tempo ou outro para dar suas voltas com a Novalyne e conversar com ela, né, que era uma situação ruim já mais para esses anos finais, mas que no caso, para ele fazer esse retrato do Howard no filme foi fácil, porque ele pegou tudo da Novalyne. A Novalyne basicamente desenhou todo o blueprint, né, desenhou todo o projeto para ele só foi lá e fez no projeto, e ele falou que ele ficou muito mimado, né, spoil, né, estragado nessa coisa, porque durante o filme todo ele só teve uma cena que ele precisou reescrever, e isso não acontece nunca. Isso é uma coisa que raramente acontece. Teve uma cena que ele precisou reescrever só no filme, porque o Vincent D'Onofrio fez de uma maneira brilhante. Então, que não foi difícil fazer esse equilíbrio, porque ele se baseou pura e simplesmente no relato da Novalyne para fazer. E eu tô vendo aqui, né, os comentários do pessoal aqui, tem muita gente falando que tá com muita dificuldade de encontrar o filme. Realmente, o filme não encontra nem para vender, né? Nem para comprar as pessoas. Tem que ir naquela locadora legal, sabe? A locadora
torrenta. Tem que ser Mas, bom, né? Tá complicado. O distribuidora do DVD, dá teu jeito, se tem alguém... Não, tá complicado, né? Quando eu vi, era em época de VHS. Mas uma coisa interessante que eu queria... E a pessoal não tá muito boa, e eu vou te dizer assim, ó, só digo mais, a cópia porque tem pouquíssimos, assim, ele leva uma vida para baixar, porque é pouquíssima gente no mundo, acho que tem esse filme lá, e a cópia ainda vem com aqueles probleminha assim de... Chiado. Bom, eu quero falar aqui para o pessoal que está assistindo, né, que tiver a oportunidade de assistir, assista. Porque legal. Se você... Só uma coisa, detalhe. Entenda que é um filme de 24 anos atrás, um romance, então ele tem um ritmo diferente, uma entonação diferente. Mas Duda... Mas é um filme bom. Mas tem que entender eu acho que... Não, mas eu acho que se a pessoa for fã de Howard, eu acho que ela inegavelmente ela vai se emocionar, porque o Vicente D'Onofrio dá uma grandeza pro Howard que é realmente espetacular, tá? Vale a pena correr atrás, tá, gente? Vale. Locadora Torrent não tem jeito. We are praising the movie because people say that it's a hard movie to find here in Brazil nowadays. I mean, we don't have it. It's hard to find it, even to buy nowadays. This movie. So people are asking, and I was telling them, okay, we have to go to the internet to look for it. There's no other way here. I think you can find on eBay. They have copies. Amazon should have used copies. I mean, now I'm not sure what are y'all NTSC or PAL? Here it's PAL M, I guess, but for some, I think that is the problem of region, because sometimes on Blu-ray we have the Americas, but on DVD we have 1 and 4. Here we are region 4 on DVD, so that's tough sometimes. Right, that's problematic, I guess. I'm not sure. You'd have to look around. On eBay I have you can find them. You know, you can find them in bargain bins. I had some. Ele tá falando que lá tu acha assim, em saldomas. Lá tu acha em saldo esse filme lá nos Estados Unidos. Na eBay mas tem o problema da região, que é PAL MTC, região 4, região 1. Então, eu já tive esse problema de comprar um filme em região 4 e não consegui rodar aqui, né? Um Blu-ray região 2, que é a Europa, eu não consegui rodar no meu Play 3 aqui. Filme, então. Uma coisa que eu tava vendo aqui os comentários, né? O pessoal comenta muito VHS. Ali o VHS do filme, o VHS. Peraí, pede aí pra colocar de novo na tela que eu vou aumentar. Coloca na tela toda, o VHS aí. Michael, can you show again the box? Aí, ó. Yes, take a look. Oh, that word, the VHS of the movie. Gente, eu assisti um VHS desse. Ronan watched it on VHS. O Ronan é da Ereboriana, ele é da época antiga. Tô lá desde sempre. Ronan is old, Mas o Duda, pergunta pro Michael. O pessoal comenta muito aqui, assim, de uma cena do filme que todo mundo gosta, que é aquela cena famosa em que a Novalyne pergunta para ele como é que é o Conan. Aí ele desce, né, dá no carro e descreve o Conan como na maioria dos contos em que ele descreve muitos personagens deles que têm fisicamente semelhança com Conan, né? Homens de origem celta, ou irlandeses celtas, ou cimério, no caso do Conan. Cabelos grandes, desgrenhados, uma juba leonina, olhos azuis, faiscantes, enfim, fortes, taurinos, toda aquela descrição que a gente conhece. Aí a minha pergunta é o seguinte: a Novalyne falava para ele sobre se Howard descrevia também em voz alta outros personagens, porque a gente dimensiona muito o Conan, porque o Conan ficou conhecido depois. O Conan ficou conhecido a posteriori, mas em vida do Howard, ele tinha outros personagens que também tinham boa repercussão. Ele descrevia os outros com aquela vitalidade, com aquela vivacidade que ele descreve ali o Conan para Novalyne. Tá. Então, there's this scene, I mean, that's a fun favorite. Everybody, if there's one scene people talk about in this movie, is the scene where Howard describes Conan to Novalyne when he gets down on the
he gets out of the car and he describes Conan as his huge guy with 3 trunk arms and a black mane and blue eyes and big. And it's a way that he describes in his stories and in his books, like many other characters like that, even if they are a Celtic warrior or an Atlantean, he describes like that. When you shot that scene and when you talked to Novalyne, and did she talk about, I mean, did Howard used to describe other characters in that way with such vivacity, let's say, I mean, so in such a vivid way? He described all the characters, because Conan, we get to know Conan after that. I mean, we got to know Conan on the movies and on the comics, I mean, like many people from our generation. But and then this description got very associated with him. Did Novalyne said anything about him describing other characters that same way? I mean, in this vivid way? Not specifically. All she ever told us was that whenever he discussed his writing and or history, because he was a history buff. I mean, he was a history scholar. He knew all the Roman stuff, all that stuff. That his telling of, you know, the history and the myths and things was very, you know, intense. So that's all I could draw on it, you know, because that's the way he liked to do. You know, when he told the story, you got completely wrapped up in it, you know, by the way he did it. And now that's the Marcus, but then now my add to this question, and how was to direct that scene? I mean, how was that supposed? Because it's one of the most emblematic scenes in the movie when he describes Conan, and I think it's one of the scenes that most fans love in the movie. Because the way he describes and this vivacity and the intensity in Vincent. How was to shot that scene? Yeah, that was shot out. I think that was shot. We were using it was shot out near a cornfield. Yeah. And we were using, you know, the scene takes place in front of the car and the headlights. So I think there was a little bit of also some film lighting, but it was very simple and basic, you know, just out in, you know, we're shooting in and around Austin, Texas, and you know, in the summertime, it was very hot, so when we were shooting. So it was pretty simple, you know, and we didn't want it, you know, we wanted the scene to be Vincent, you know, it's Vincent's scene, and we didn't want a lot of you know, other things distracting you from his performance, because that, like I said, that's one of the favorite scenes of the movie, and he really pulls it off. Because really, you know, that's his guy. You know, Conan's his guy, especially during that time, because that's basically all he was writing around in the mid 30s, prior to his death, was a lot of all the Conan, classic Conan stuff. So, you know, I just let it rip, you know, and Vincent did a great job with reading, you know, the descriptions and stuff. Nice. Então, sobre a pergunta do Marco das inscrições, ele fala assim que o Howard, ele era um estudioso de história, então tudo que ele descrevia, tudo que ele falava dos mitos, das histórias, né, ele era intenso. Sempre foi um cara muito intenso, era o que a Novalyne falava. Quando ele contava as coisas, ele contava sempre, ele descrevia o que ele estudava e o que ele estava escrevendo de maneira intensa. E ele foi por aí até na descrição na interpretação do Vincent. E eu acrescentei para ele assim, como é que foi filmar essa cena? Né? Como é que foi para filmar essa cena? Assim, que é uma das cenas mais... Quando as pessoas falam desse filme, é essa cena que vem à cabeça... que mais aparece. Que mais aparece, que é a cena mais emblemática. Ele falou que essa cena ela foi muito simples até de ser filmada, porque ela é feita na frente de um campo de milho, né? Só com as luzes do carro. Tinha luz de cinema, né? As luzes, a iluminação de cinema, mas ela foi feita com as luzes do carro na frente, né? Foi feita em Austin, nas voltas de Austin, Texas, né?
durante o verão, então estava quente pra diabo. E basicamente aquela era a cena do Vincent. Era uma cena do Vincent. Então eles não queriam que nada mais na cena distraísse da atenção, né? Tanto que é a cena mais emblemática. E é a cena que ele está descrevendo o cara dele, né? O Robert está descrevendo o personagem dele, né? Que é o Conan, que basicamente é com o que ele mais estava trabalhando, mais pro final da vida dele, né? Os seus volta dos seus 30 e poucos anos ali, 30 e tantos anos, mas no final da vida, quando ele escreve as histórias mais clássicas do Conan, então... Ele estava empolgado com o Conan. Estava empolgadaço com o Conan, e ele quis deixar o Vincent realmente fazer a cena, e o Vincent foi lá e detonou, realmente detonou a cena, é uma cena realmente emblemática. Com certeza. Muito boa. And I think too that, because I grew up with the comics, the Marvel comics, I'm kind of a John Buscema guy. I like the way John Buscema drew Conan. So I think when Vincent's describing Conan, that's kind of what I think of, because I've always liked that. Let me show you something. Ele está dizendo, né, que como ele é um cara Possession. You see that? Oh, no way! Peraí, que eu vou colocar em tela cheia. Aguenta a mão. No way! It's an original. It's not an original. Yes. It's an original. Yes. That's the splash page from Conan 99. Uma splash page do Conan 99 é um original, do Buscema. Diz, da Queen of Black Coast. Rainha da Costa Negra. Belid and Conan. Belid and Conan. Jesus, man. Que linda a página, cara. Que linda ilustração. É um original. Pô. That's awesome, man. That's awesome. Isso é sem preço para muitas pessoas que gostam. This thing is priceless. This is priceless to anyone who likes Conan. Tem mais, vamos ver mais. Ali a edição. That's the color version. That's the color version. Take a look. That's the magazine. Devil Crabs of the Dark Cliffs. Awesome. Ele tá dizendo, como ele é um cara dos quadrinhos, que ele cresceu vendo quadrinhos, quando o Vincent descreve o Conan daquele jeito no filme, que vem na cabeça dele a imagem do John Buscema, porque ele gosta. I mean, we all here, we get to know Conan in Brazil, mainly through comics, through Savage Sword of Conan that was published here in Brazil during the 80s and 90s. And we have to, I can say that we all love John Buscema. Drawings is the big John Buscema. He's the master of that. I mean, we all get to because of him. Pode contar para ele que em 1986 o John e o Roy vendiam no Brasil 156 mil exemplares de Conan. Ele tem várias. Oh, you see, this one is inked by Alfredo Alcala, right? Alfredo Alcala. Não, é Ernie Chan, sim. It's Ernie Chan. Ernie Chan aqui. This is inked by Ernie Chan. Pode dizer que a gente entrevistou o filho do Alcala também. We interviewed the son of Alfredo Alcala here in the Far East. Very, very nice guy. Like I said, I like Buscema. He's my favorite Conan artist, so that's kind of where that comes from. Of all times, I mean, he's the favorite Conan artist of everyone. He's the master. If we all love Conan, that's his fault. And Roy Thomas. Yes. Have you ever talked to Roy Thomas? Have you ever get to know Roy Thomas? I met Roy at Howard Days years ago. Very, very nice guy. Really liked him. Perguntei se ele conheceu o Roy Thomas. Ele sim conheceu o Roy Thomas no Howard Days alguns anos atrás. O Roy ia nesse ano. I think he lives in South Carolina. I think he lives in South Carolina. Yeah, ele mora na Carolina do Sul. Yeah, I think so. He was going to Howard Days this year, but because of the pandemic, he couldn't. He was going to Howard Days to be there. Right. Oh, yeah. Yeah, He's definitely worth seeing. Yeah, we talked to John Cimino, his agent. We had a very nice conversation with him here at the forum too. John Cimino. O Duda, tem uma pergunta de apoiador, de
pessoa que está assistindo a gente aqui, olha, né? Pergunta para o Michael se ele acha que essa volta com a força do Conan atualmente nas mídias será uma espécie de segunda onda de Conan, como aconteceu nos anos 70, ou o Bárbaro está vindo para ficar? E pergunta para ele também, já acrescentando aqui, tipo assim, se ele coleciona Conan até hoje, se ele tem contato. Okay. So that's a question from our supporters of the group. Do you think that, because nowadays there's been this resurgence of Conan in the media, now we have a Netflix series coming, he came back to Marvel Comics, he's now part of the Avengers in comics, there's been this new interest on Conan. Do you think this is, it can be considered like a second wave that's gonna come and go? Or do you think now it's a little bit to stay? He's coming to stay, like in the 70s. Well, he's always been around. I mean, he is like the quintessential barbarian. He's like, you know, Superman and Batman. Only he's a barbarian in, you know, a sort of sword and sorcery sort of world. But he's the number one guy. So it's not gonna die. It's gonna keep coming and going, and you know, his popularity is never going to really fade because he's on the top of the heap, you know, when it comes to that. So yeah, I mean, I think with the success of Game of Thrones and different series like that, there's a possibility for it to explode bigger if they can write something really good and keep it, you know, interesting and you know, a little more I don't want to say modern because it's not modern, but you know, story wise engaging. They could it could be wildly successful, but of course it all depends on the writing, you know. That's the bottom line. So and you know, I mean, Game of Thrones is based on a series of books, and you know, Howard's is short stories, so you got to have original, kind of more original writing to expand that stuff out and make it good, but still keep to the feel of Conan and the Hyborian Age and all that stuff. But we'll see. Yeah. Então ele falou que, né, com relação a essa coisa de ser uma onda, ele fala assim que, bom, Conan na realidade ele sempre teve por aí, né, que ele é o bárbaro quintessencial, ele é tipo o Batman e o Super-Homem, né, ele é o cara só que ele é um bárbaro, então ele sempre teve por aí, ele sempre nunca teve um interesse mais baixo, e agora com essa ressurgência dele, acho que tudo vai depender, ele né, basicamente o que ele falou que é da história, assim, se conseguirem fazer, por exemplo, Game of Thrones fez um baita sucesso, baseado em histórias de filmes, então, né, de li vários livros, o Conan tem são histórias curtas, né, são contos mais curtos que ele tem, então vai ter que ter mais escrita, mas tudo vai depender se ele não quis dizer moderno, ele ia falar moderno, mas não mais moderno, mas tipo ser uma coisa mais direcionada com história bem pensada, né, que envolva a audiência, e na realidade tudo depende, em suma, da escrita, né, tem que ser bem escrito, tem que ser bem dirigido, tem que ser interessante para ter sucesso, porque ele está sempre no topo, né, sempre tem o interesse do Conan. A gente sabe que a gente percebe, né? Ele nunca teve grandes tempos afastados dos quadrinhos, ele sempre teve interesse nos filmes, nas séries, então... qual era a segunda pergunta, Ronan? Se ele... Tá. And a second question, Ronan's question, is do you collect the comics? Do you read the comics? Do you read the short stories of Conan or Howard? Do you have an interest on it? Well, I read all the Howard short stories before I wrote the script. Nice. Okay, and I read everything, all the Howard I could read before not I only sat Conan, down. not only Conan. Huh? Not only Conan, the boxing stories. Oh, yeah, no, everything. And I really concentrated on just his writing. I did read someone else writing camp stories, but I really want to concentrate on the stuff that just Howard wrote and not other people. So the other books that other writers have contributed to, and I haven't read any of those. So stay with that. And what was your other question? And do you read the comics, or do you collect the kind of the comics? I read the comics when I in the 70s, but I haven't read anything for years. But okay. from the early 70s, probably from like maybe like 70 to 75, or maybe somewhere around there,
I collected the Conan stuff, but I collect a lot of Marvel stuff at that point. You look behind me, you see a lot of art on the wall. So we have here. I have this wall here, Marvel, DC, and comic stuff here. I still. Yeah. I mean, it's funny because when I bought all these pages back in the early '90s, they were like going for like $50 on eBay. Oh, 50, 100. That Conan splash page I bought, I think I paid about $150, $200 for. And I usually just bought issues that I remember as a kid, the art from issues I had when I was a kid. So I have some pages here, but I read it. I was pretty addicted to comics for about 5 or 6 years back in those days. I got it. Então, ele está dizendo assim que quando ele estava escrevendo o roteiro, ele leu tudo de Howard, não só Conan, leu todas as histórias, todos os contos de Howard, tudo para se focar. Não leu contos de outras pessoas com os personagens dele, alguma coisinha deles para ele, mas ele focou nos escritos do Howard para ler o roteiro. Eu perguntei dos quadrinhos, ele falou que quando ele era adolescente lá, né, e criança, ele colecionava muita coisa de Marvel e muita coisa material, mas que ele não leu muito mais depois disso. E agora dando no coração da gente, que ele falou, por exemplo, aquelas páginas que ele comprou lá na década de 90, no eBay, e elas custavam tipo $50, assim, aquelas splash pages ali, entendeu? E ele gostava de comprar as originais de coisas que ele tinha, então ele foi muito viciado mesmo em quadrinhos durante uns 5, 6 anos, assim, que ele comprava muita coisa. $50, mesmo com o dólar o preço que tá hoje, olha que mentira. Eu pegava. Sem pensar 2 vezes, né, cara? Jesus Cristo. I think the first Conan comic I ever bought was the one with the cover with the gargoyle with the 4 arms. Remember that issue? A primeira história do Conan que ele comprou foi uma que tem um gárgula com 4 braços. Que história é essa? Não tô lembrando também, não. It's like a stone gargoyle and has like 4 arms. It's like flying on the cover. The Barbarian, with a knife or something. That's the first one I ever bought. It was a Conan the Barbarian or a Savage Sword? Conan the Barbarian. Conan the Barbarian. Aí já é mais... Aí deve ter mais coisa inventada, aí o cara fica mais difícil de lembrar. Eu não consigo lembrar. Because Conan the Barbarian, there are a lot more of not Howard stuff. I mean, original things written for the character as a Marvel character. It's not Sword. This wasn't a Howard story. No, it wasn't a Howard story. In the Savage Sword, there are a lot more adaptations from Howard stuff. In Savage Sword. That's the thing. Ô, Duda, uma pergunta que a gente tem no roteiro, que eu acho que é uma coisa mais técnica, assim, né? Como é que é a parte da produção de um filme? Eu achei a capa da revista que eu acho que tu achou a do Gárgula? Espera só um pouquinho que eu vou baixar ela aqui e vou abrir ela pra gente. Só um segundinho aqui, pronto. Eu acho que ele está se referindo a essa aqui, velho. Abriu aí? Is this the cover? Is this the cover? Yes. Essa? O primeiro quadrinho que ele comprou foi... What number is that? 40-something? 7? Qual o número é esse, Ronan? Que número é? Vou dar uma olhada aqui. É o número 42. 42. 42. That's it, yeah. Essa mesmo. Ronan is not Ronan the Barbarian, it's Ronan the Detective. That's right. Não, ele tá sempre afiado, ele pesquisa. Mas o Duda, pergunta para o Michael sobre essa parte técnica, né? Como é que é convencer produtores a financiar? Como é que foi a financiar o filme do Howard e da Novalyne, né? Novalyne. E também pergunta assim, sobre o que ele me contou da Olivia Dabo. Ele me contou uma curiosidade da Olivia Dabo. Ela vai vir aqui assim que der. E ela também falou a respeito para ele comentar sobre esses 2 pontos aí. One question we have is like, how was to pitch the movie to the producers? I mean, to pitch a movie based on a book about Robert E. Howard. How was to pitch that to producers to try to convince them to get this screenplay? How was that? Well, it was never pitched to anybody. The whole thing was
a miracle to begin with. I'll tell you kind of how it started. After the screenplay was completed, Ben Mouton, who was a working actor at the time and was doing some interesting things, had worked with Dan Ireland on a movie called Horror by Ken Russell. Horror. He was a star. He was a star of that. He was he played Teresa Russell's pimp in the movie. And he met Dan, who was a producer, and gave him the screenplay. And Dan read it, and of course it was way too long at the time. And Dan said, "You got to cut this down." And he was, in which I did. You know, that was the best suggestion he ever, he did, because it was something like 100 and I don't know, 60 pages or something. It was crazy. And he was going to produce it. He said, "Yeah, I'd like to produce it." This is probably 91, 91, somewhere around there. And Dan was a really good producer. He produced some stuff from John Huston, and he'd worked with Ken Russell, and just some good things. And as I developed the script and cut it down, and kind of the years went by, at some point Ben and I decided, well, why don't, we weren't sure we were really getting anywhere. We decided, why don't we ask Dan if he would like to direct it, because not only would that kind of seal him to the project, but I think it would, he would work harder for us, to get it made if he was part of the package. And I think he kind of wanted to direct anyway. So he accepted, and of course, once he accepted, he started, really working it. And he was working at Vestron for a while. Then he moved over to Cineville. And Cineville was a small independent company that was making some quality projects at the time, like some early Allison Anders movies, and some interesting stuff. And Dan was working for them and brought them the project and said, "Hey, I want to do this." And they said yes, but they weren't 100%, sure about it, because, it's a small movie. It wasn't super commercial. But another company called Kushner Locke at the time wanted a couple of Cineville's movies for their video distribution business. And Cineville basically said, "Okay, we'll give you these titles, but you have to make this movie in order to get these titles." So they basically blackmailed Kushner Locke to make the whole wide world possible. And that's how it got made. So that's, and at the time, Vincent was attached and Olivia Dabo was attached. And that was good enough. And then Olivia got pregnant soon before shooting and was replaced by a relatively unknown actress named Renee Zellweger. And the rest is history. The rest is history. Então, the rest is history. That's nice. Então, que eles, depois de eles finalizarem um filme, ele e o Ben Mouton, o Ben Mouton estava trabalhando com o Dan Ireland num filme chamado Horror, do diretor Ken Russell, no caso Ben Mouton, né, que é o Clyde, que é o aluno da Novalyne. Ele, se tudo der certo, vai falar com a gente um dia. Ele era o cafetão da Teresa Russell nesse filme. E aí ele entregou, o Michael já tinha feito esse roteiro, ele entregou pro Dan, então mostra lá pro Dan esse roteiro, vamos ver o que dá para fazer com ele. E ele pegou o roteiro e falou, o roteiro é legal, mas é muito longo, então dá uma cortada nele. E ele disse que foi a melhor sugestão que ele recebeu, porque o roteiro tinha, 160 páginas. E se eu não me engano, em linguagem cinematográfica, uma página de roteiro equivale a 1 minuto de filme, então é um filme de 160 minutos, longo pra caramba. É basicamente isso. Então foi a melhor coisa que ele cortou, um roteiro de 160 e tantas páginas. E eles começaram meio que a trabalhar na produção desse filme, né? O Dan começou meio que a trabalhar na produção desse filme, por volta de 90 a 91.
E o Dan trabalhou com muito, ele era um produtor muito bom, ele trabalhou com John Huston, com Tim Russell, né, fez muita coisa boa. Só que aí passou uns anos, ele trabalhou, cortou o roteiro, deu uma mudada nisso, e ele falou, vem cá, e se a gente viu que não estava vendo a lugar nenhum, assim, a produção não estava andando, e se a gente chamasse o Dan para dirigir esse filme mesmo? Porque ele dirigindo, ele estando dentro, ele vai talvez trabalhar com mais afinco, ele gostou da ideia e começou. E na época, ele estava trabalhando numa empresa, ele mudou para uma outra, que chamava Cineville, uma outra, porque estava fazendo filmes independentes, filmes menores, e muito bem, muito interessante, um material muito interessante. E aí ele levou e ele trouxe essa Cineville, o Dan trouxe a Cineville para trabalhar no filme, e eles, tá, beleza, vamos fazer, mas eles não estavam 100% acreditando que era um filme menor, um filme que não tinha tanto apelo comercial, né? Só que nessa época, uma outra empresa chamada Cusherlock, Cusherlock, right? Yes. Cusherlock, uma empresa, Cusherlock queria alguns títulos para botar no sistema de distribuição deles, de filmes, queria alguns títulos da Cineville. Aí a Cineville pegou, opa, tá, não, beleza, a gente precisa desses títulos, mas para tu levar esses títulos, tu vai ter que produzir esse filme aqui. E meio que fez uma triagem com a Cusherlock para fazer o filme. E a Cusherlock topou, tá, beleza, vamos fazer então. E o resto é história. Nessa época, a Olivia Dabo e o Vincent D'Onofrio já estavam embarcados, só que aí a Olivia Dabo ficou grávida, eles tiveram que chamar uma atriz que na época era relativamente desconhecida, chamada Renée Zellweger, pro filme, e o resto é história. I believe before this movie, Renée Zellweger had only made that movie, Empire Records, right? I remember. She'd done a few movies. She had done Empire Records. She had done Texas Chainsaw Massacre, the remake. The remake. And she did a movie called Love in a 45, I think, for Showtime. Yeah. And our casting director, Laurel Smith, when Olivia dropped out or couldn't do it, our casting director, who was Laurel Smith, told us, like, I know a girl. I mean, you need to see this girl. She's from Texas. I think she'd be really good for this role. And she came in and read, and that was it. I mean, we knew immediately. It's like, okay, she got it, because she was so good. Yeah, she is. That was it, Eu perguntei para ele, porque a Olivia a Renée Zellweger tinha feito um filme aqui no Brasil, chama Sex, Rock Confusão, que é Empire Records, que é um dos filmes que eu mais gosto no mundo. Gosto muito daquele filme, achei ele muito divertido, uma comédia. E ela tinha feito eu acho que ela tinha feito só isso, não, mas ela fez um remake horroroso do Massacre da Serra Elétrica. Ela vai estourar mesmo com o Jerry Maguire. I'm saying that she made that dreadful remake of the Texas Chainsaw Massacre. That movie is dreadful. I mean, horrible. E aí ele falou, quando a Olivia... Did you know that the house in our movie where she goes to see Howard writing for the first time, that house, it's the same house in Texas Chainsaw. Aquela casa onde ela vai ver o Howard é a mesma casa do Texas Chainsaw Massacre que ela trabalhou, aquela casa. Olha. Quando a Olivia Dabo não pôde trabalhar, ela estava grávida, vão procurar, e aí a diretora de falou, olha, tem essa menina aqui, ela é do Texas, vocês têm que ver ela. Tá. Aí ela foi lá, leu a parte dela, e é ela, porque ela leu muito bem, e a coisa foi, e é isso. Né? Aqui tem até um pessoa que está assistindo a gente aqui, olha, que até fala que ela é linda, né? Ela é linda demais esse filme, e pergunta para ele sobre como foi a interação com ela. Ok. Eu até vou complementar essa pergunta. So, there's a viewer here of our live that he's asking that he said that Renée Zellweger was so beautiful in this movie, and he asks, how was the interaction with her? How was her in the movie interacting with her? And also, did she get to talk to Novalyne before she played her part in the movie? Well, she was. I mean, as far as directing, she was a dream to work with, and she's very sweet. So there was never,
there was no problem there. You know, she's a trooper, very professional, and she was just great. You know, no problems at all. She did not meet Novalyne before the film, but Novalyne visited the set while we were filming, and she got to meet Novalyne then. So yes, Novalyne came up. Her son brought her up, and she got to talk to Renee for an hour or two when she was visiting the set while we were shooting. Yes. Nice. Então ela falou assim que trabalhar com a Olivia era um sonho, porque era uma pessoa muito doce, muito profissional, né? Uma guerreira, uma pessoa que estava ali, que então, era muito bom, foi muito fácil trabalhar com ela, muito bom, e que ela não conheceu a Novalyne antes da filmagem, mas quando eles estavam rodando, a Novalyne foi ao set e passou 1 hora, 2 conversando com ela durante as filmagens, lá com a Renee. Legal, né? So, what was Novalyne's opinion on Renee's performance? What did she say about it? Well, she liked the movie. She got a chance to see the movie, a private screening here in Lafayette before it came out. But she really enjoyed it. But you know, I think anytime you're watching a movie about yourself, you know, you can't really judge how much it's just surreal. I mean, you just can't do it. But she said she liked the movie a lot, and you know, I got to take her at her word. But you know, you never know. You never know exactly, because I would feel weird watching a movie about me somewhere, going, you know, yes, no, all that stuff, but. I wouldn't feel weird if I watch a movie about me and me being played by Brad Pitt, I guess, or exactly. I wouldn't feel weird. Eu perguntei para ele se a Novalyne, se ela gostou, né, qual foi a opinião dela. Ele falou que ela gostou do filme, que ela fez, foi uma exibição privada, né, antes do filme ser lançado, e que ela gostou, mas que é sempre estranho, né, quando a pessoa vê um filme a respeito dela mesma, assim, não dá para julgar, assim, né, que ele mesmo se sentiria muito estranho de um filme Aí eu até brinquei, né, eu não me sentiria estranho se eu visse um filme onde eu fosse interpretado pelo Brad Pitt, aí eu acho que eu não me sentiria estranho. Mas eu acharia. Eu acho, podia ser um cara mais bonito para me interpretar ali. Duda, e com relação ao Vicente D'Onofrio, como que o Vicente D'Onofrio entrou nessa jogada? Como que eles chegaram até o Vicente D'Onofrio e falaram assim, esse é o Howard? Convenhamos, né? Ele fisicamente, assim, a gente olha as fotos e ele, assim, no filme, por exemplo, acho aquela cara quadrada, eu acho ele muito parecido, assim, eu acho ele mais... Michael, about Vincent D'Onofrio, how did you get to him? I mean, when you were writing the screenplay, did you have in mind any actor in particular? I mean, was he the guy you thought? I mean, I'm going to write this, and I'm thinking about Vincent D'Onofrio. Did you have other guy? I mean, how did he got into this ship with you? Well, he was the only guy we ever thought of, really. When Ben and I were discussing, you know, starting to do the project and write it, we were thinking, you know, what actors could play this? And the first thing that came to our mind was that guy in Full Metal Jacket. That guy in Full Metal Jacket, like, he not only looks like Howard, but he has the physicality of Howard, you know. And that's really, I mean, no one was really even considered other than Vincent. And once we got the script in shape, we went ahead and sent it to his agent, and he read it, and of course, you know, said yes immediately. It was nice, you know. I think one of the things that had going for it was, you know, Vincent was a character actor, and this is a leading role. This is a leading role in a movie, and that really helped, you know, because you know, when you're a character actor and someone offers you a leading role, it goes to, like he said, he had a pile of scripts at his house, and you know, when you have a pile of scripts that you're reading, and one comes in and you're the leading role, guess what script you're going to read first? You know, and that's exactly what happened.
And he said yes immediately, and then we were on our way, after that. Nice. Ele falou que a única pessoa que eles pensaram era o Vincent D'Onofrio, né? Que era tipo, eles estavam fazendo, a gente quer aquele cara do Nascido para Matar. Que ele não é que ele fosse parecido fisicamente com o Howard, mas ele tinha uma fisicalidade toda própria. E eles mandaram o roteiro pro agente do Vincent D'Onofrio, ele leu e ele foi direto um yes. E acho que muito disso, porque o Vincent D'Onofrio, ele era o que é chamado em inglês de character actor. Aqui em português a gente tem o ator, o cara é ator e pronto. Aí o cara às vezes é um protagonista, às vezes o cara é um coadjuvante, né? E sendo coadjuvante, mas tem que me falha a tradução em português, que é o que? O character actor. O que é isso? É aquele cara que faz sempre o pai de alguém, ou que faz sempre o bobalhão, ou que faz sempre o velho rabugento, ou que faz sempre, sabe? É aquele cara que é o personagem, é um ator que faz um tipo de personagem sempre, é um character actor. Tá entendendo? Quando tu tem assim, tem aquele ator que faz sempre o cara bobalhão, o cara rico, o cara assim, que não é o protagonista do filme, né? Que tá sempre num supporting role, mas sempre o mesmo tipo de personagem. Tipo, o cara que faz o no Nascido para Matar, o cara que faz o instrutor o sargento do quartel, o Lee Armey, aquele cara é um character actor, ele só faz aquele tipo de personagem. Tu cara, às vezes o Morgan Freeman tá nessa. Muitas vezes, mas ele geralmente... Sim, às vezes ele galgou e tal. E aí o que acontece? Esse papel era um papel de protagonista, de leading actor, né, do tipo galã, o cara que vai, né, o leading actor. Então, o cara tem uma pilha de roteiros, ele falou, né, o cara tem uma pilha de roteiros na casa dele. Aí o cara chega nas tuas mãos, um roteiro de leading actor, e os caras te pegam sempre como um character actor, que lá eu vou ler primeiro. E ele embarcou e foi, né, e pegou essa. O Vicente D'Onofrio fez teste para interpretar, teve essas coisas todas? Vincent D'Onofrio, he didn't have a test, I mean, a test, or he was, I mean, we want you. No, I don't even remember anyone else even reading for the role. I mean, even seeing the script. I'm trying to think. I know they sent the script. I'm trying to think in the early stages, they might have sent the script to Oliver Stone. Wow. To see like if he might want to either produce it or direct something, but maybe it's before Dan was involved as director. I don't remember. We don't even think he read it. We don't think it even got read. But I don't recall even sending it out to another actor besides Vincent. So não, assim, ele se I think Dan had suggested a couple other people that were a little more commercial, as they say, but I can't even remember who they were, and I don't think Ben might be able to remember. I don't remember, but Vincent was really the only person that even saw it. So we can say that. We can see that. Ele não se lembra bem, ele acha que o roteiro, tipo, ninguém foi testado pro papel, ninguém leu para papéis nesse filme, né? O pessoal mandava o roteiro pensando já, tipo, com o Vincent foi assim. O Dan, ele pensou, ele não consegue se lembrar de ele pensou em outras pessoas mais comerciais, na época, outros atores mais comerciais, mas ele não consegue nem se lembrar quem eram os nomes. Ele se lembra que eles mandaram o roteiro pro Oliver Stone para talvez produzir ou dirigir, mas eles acham que o Oliver Stone nem sequer leu o roteiro, tipo, né, nem sequer leu. Mas é basicamente isso, ninguém foi testado pro papel assim, foi uma coisa meio... Entendi. Além desse filme, que outras obras que o Michael trabalhou? Pergunta pra gente isso. Beside this movie, what other works of you would you highlight to us? Would you screenplays, directing that you worked with, you produce? Well, after this, I wrote a lot of. I adapted some books for some producers. I did a couple of TV movies. But right around that time was when reality TV hit, and all of these networks got rid of all their
their movies, and they went to reality TV. So I didn't get a chance to get any of these produced. I worked for Oprah's company, and I worked for CBS, and I adapted a James Lee Burke novel, and one of his early novels, and I wrote some original stuff as well. I actually optioned a Charles Willeford novel and wrote a screenplay for that, which it's probably my best screenplay, I think. And I had Andrew Shea attached to it for a while, but it was so controversial that we don't think it could ever get made today. But you know, that's kind of how the movie business is, and it's changed so much now that in the indies, and I'm more of an indie guy, and a lot of these agents and people, they don't want indie guys. They want, you know, they want super commercial series and big movie sort of things. So that's kind of why other things haven't been made, unfortunately. Então, ele trabalhou depois, assim, ele adaptou alguns livros, trabalhou em alguns teen movies, mas aí a televisão começou a ter muito mais reality TV, então não chegaram a ser produzidos. Ele trabalhou um tempo na companhia da Oprah, e ele adaptou um livro do James L. Burke, um dos primeiros livros. Aí ele adaptou, fez um roteiro de um filme, de um livro de Charles Willeford, com o Andrew Shea, estava no projeto, só que o livro acabou, tipo, é o melhor roteiro, ele considera o melhor roteiro dele, mas acabou não saindo do papel, porque é muito controverso, e o sistema de cinema, né, a movie industry, ela muda toda hora, a indústria do cinema, e agentes e diretores e produtores, eles querem pessoas mais comerciais. Ele é um cara muito mais independente, né, indie, do ramo indie. Então, mas é a maneira como o processo trabalha. Agora é mais difícil ainda. And for the streaming, like Netflix, Amazon, or I don't know, Hulu, now you have plenty of the streamings. Do you see that as an indie movie maker? Well, that is probably where it's going, and or it has gone already. You know, it's you still see indie things in screens here occasionally. Of course, in larger cities you can see more, but where I live now, it's very rare you can see any indie stuff at all in a theater. But yeah, the streaming service is kind of the last lifeblood of indie films and documentary film. You know, documentary filmmakers have, you know, flourished because of streaming. I think it's gotten bigger. But for indie films, it's a little tougher sell. And I mean, the budgets, I'm guessing the budgets now have got to be much smaller than they were, because it's just, you know, you can't make a $5 million indie film and expect to make any money or get anywhere with it. You know, I'm guessing some of these budgets, these indie films are under $1 million or around $1 million or less, you know, just because that's the way it is now, you know. Perguntei para ele da questão agora até com os streamings e tal, como é que foi para um produtor. Ele falou que ele provavelmente para onde está indo, né? Que com a coisa do streaming, alguns filmes independentes e os documentários, principalmente, floresceram, né? Com a coisa dos streamings. Mas os budgets também estão mais complicados, né? Tu fazer um filme de $5 milhões, que seria um budget já baixo para um filme independente, né? Mesmo para um filme independente, tá complicado. Então, hoje em dia, um budget seria algo em torno de $1 milhão, um pouquinho mais do que isso, dólares, né? E um filme que não vai fazer, então tá complicado mesmo, assim, pro independente, it's tough. Tá difícil, tá bem complicado. O orçamento do O Amor, Tamanho do Mundo foi quanto? Foi 5? The budget for the whole wide world was about what? It was more than 5, I guess, for the time. Do you remember what was the budget? It was $1 million. How and much? it ended up being about $1.2 million. $1.2 million. Foi $1 milhão. I think Vincent put in almost 200,000 to finish it. O Vincent D'Onofrio botou tipo uns 200 mil para finalizar. Interessante. It was a extremely indie movie at that time. Nice. I love it. You have to remember, it was written to be a small movie. I mean, there's no action, there's no action. It's all dialogue, character, and location. So, we're not really
our budget was tailor made for that, because we can't do car crashes and any of that stuff. You know, it's actor and story driven, and that's how it stayed. You know, I would say, dude, I'm all about the writing. You know, of course. Once in a while, we like those big explosions and effects and all this stuff, but I mean the movies that I like the most are the ones that talk about characters, that talk about people, and it's in the writing. You know, it's in the writing. yeah, me too. Me too. Yeah. No, for me, my favorite director is one that's not very known here in Brazil, is Hal Hartley. That's, I mean, extremely independent. I don't know if you ever Hal, yes. Hal Hartley is extremely independent. When I talk about him here in Brazil, nobody knows him here. Yeah. And I love his movies, you know him here in the United States, unless you're in any film. All these movies are like teeny weeny independent ones, and all pearls, you know, all awesome. Yep. Yeah, that's what I like the most. Tô falando aqui para ele que os que eu mais gosto são filmes independentes. Falei de um diretor que ninguém conhece no Brasil, que é o Hal Hartley, e que ele falou, pô, aqui nos Estados Unidos também, pessoal, muito pouca gente conhece também. O cara faz filmes extremamente independentes, muito pequenininhos, muito de Kickstarter, né? Muito de financiamento independente. Aqui tem umas cenas que o Ronan tá passando, né, dos filmes. Yeah. O Ronan, tem alguma pergunta de algum... acho que eu vi duas, uma do Robilan e uma legal do Cyrus. Tem, cadê? A do Robilan, a do Cyrus, acho que eu já até mandei, eu não sei quem mandou outra, não chegou aqui ainda pra mim. Mas ele a do mandou Robilan... uma nova aqui sobre então, tá, peraí um pouquinho. A do Robilan, quer ver? Olha, deixa eu colocar na tela aqui. Tá, achei. Aqui, ó, né, para ele, né, para o Michael, qual a importância da obra de Howard para o cinema de fantasia? That's a question from one of our viewers. What, for you, what's the importance of Howard's work for the fantasy movies, fantasy cinema? Well, I mean, you know, he's really one of the originators of the sword and sorcery genre. You know, he started that sort of genre from, I mean, he didn't start it, but I mean, that whole you know, the Tolkiens and the Howards, where you have where you're writing within another world, whether it be fantasy or sword and sorcery. I mean, you can go back, you know, to legends and things, but as far as the setting and really the action, I mean, the action is kind of what, and the erotic sexuality is really, he started that. He basically started that that concept, you know. I would love to know what Howard would have thought of like Game of Thrones if he had a chance to watch it. Yeah, me too. You know, it's hard to say, but I just think someone like, you know, that would just blow him out of the water, you know, to actually, if you could take that series and bring it back to the 30s and say, look at this, what that would do, you know. What's up, Howard? Why do you think, Howard? Because that would be, because that's kind of what it's grown into, is that sort of project, you know. Yeah, I think Game of Thrones, I may say something very stupid here, but whatever. But I think Game of Thrones, it's almost like an encounter, a mixing of fantasy, high fantasy, and sword and sorcery, because it has the elements of Lord of the Rings, of those houses and these kingdoms and all this stuff, but at the same time it has the raw thing of sword and sorcery, you know, the sex, the battles, gruesome, you know, the gritty of the sword and sorcery, the grit and the erotic, and the, you know, it combines all that stuff. I mean, it's, to me, it's even when you look at the map from Game of Thrones, it looks like the Hyborian map. You know, because the Hyborian map is basically, you know, Africa and Europe as well. So it's the same thing, really. Ele falou que essa coisa do que basicamente o Howard ele criou esse, né, a coisa, né,
tinha o Tolkien lá, fantasia e tal, mas o lance de espada e feitiçaria, o Howard originou isso, o sexo, o sangue, a violência, sabe, a coisa toda, a ação envolvida na espada e feitiçaria, isso tudo começa com o Howard, e que ele adoraria, assim, né, por exemplo, Game of Thrones faz um baita sucesso, e isso se deve muito a esse mundo, né, e ele falou que ele adoraria fazer né, ver a opinião do Howard, ver o que o Howard acha do Game of de uma coisa como Game of Thrones, né? Levar para ele, que isso provavelmente explodiria a cabeça dele. Eu até comentei que até poderia estar falando uma coisa muito estúpida, mas que o Game of Thrones, de certa maneira, é um encontro, né? Uma mistura, assim, alguma coisa de Senhor dos Anéis com espada e feitiçaria, porque tem algumas coisas de alta fantasia, de reinos e reis, essa coisa ele toda tem enorme. um teor meio cavalarístico, né? Que é muito comum. Ao mesmo tempo tem o sexo e o gore, a sanguinolência, o erotismo, a ação de uma espada de feitiçaria, né? E ele falou que, sim, se tu olhar o mapa de Westeros, lá do Game of Thrones, é muito parecido com tu olha assim, pô, mas parece o mapa iboriano, que é aquela coisa África e Europa ali, e o mapa de Westeros é muito parecido e é. O Duda, pergunta para ele, assim, uma curiosidade que eu tenho, claro, e até botei no roteiro também, é sobre a relação Howard e a Novalyne, né? Essa relação deles, esses debates que eles tinham, né? Sobre assuntos variados, sobre, daqui a pouco, às vezes tinha debates mais acalorados sobre raça, sobre a defesa das raças, até sobre, às vezes, sobre o contexto da época deles e tal, né? Como é que ele vê isso aí e tal? O que ela contava para ele? Ou se eles já conversaram sobre isso? Getting back to Novalyne and the relationship between Novalyne and Howard, they used to debate a lot. They used to talk a lot. Now we can see that in the movie. You said it now. Has she ever mentioned to you something about the debates? Sometimes when they got heated, the points of view about the races and the defendant of the races, and a little bit about the time. I mean, back then in the 30s, how was that dealt with? Because Howard, he's sometimes he has a lot of stereotypical views in his tales about some people when he talks about people that should be African, or when he talks about Africa, he's very stereotypical. Did she ever talk to you about that? Was anything when they debated about that, these stereotypical views, and if it ever got heated and something like that? It's funny because when Renee came in to read for the part, there was originally a monologue in the movie about that, and that's if you've read the book, it's about when Howard's mother mentions to Robert that she thought Novalyne looked like an Indian. Mm-hmm. And Bob asked her, do you have any Indian blood? And Novalyne doesn't say no, but she relates a story about her father who was almost lynched for being mistaken for an Indian. Mm-hmm. And that was a part that Renee read to get when she got the part. There was a monologue about that, and it was cut from the film. I don't think we even filmed it. It was cut in the next draft of the script or something. But yeah, I mean, there was, I wouldn't go out, in the 30s, and of course the Texas. You're gonna have these degrees of racism and degrees of tolerance and things like that, depending on who you are. I don't know for sure, what Howard's, racial tolerance was. It's hard to say. I just have a feeling it wasn't nearly as bad as everybody else around him, simply because he
was just so much more educated than everybody. Again, I can't prove that. I just from what Novalyne kind of wrote about and what she reflected on. And, you know, he believed in like ancestral memories. That was one of the things he believed in. He believed that we carry our ancestral memories with us through however long, you know, ages or centuries or what have you. And whether that's right or wrong, I don't know. You know, it's hard to say. But you know, yeah, she got into it with him a couple times regarding some of these beliefs that, you know, may or may not hold any water, you know, with Howard or anything. I think his mother probably threw that out, you know, to try and get him to stop seeing her, probably as a weapon or something, which it didn't work. But and of course, it's the times too. In the 1930s, man, it's a different world. This is just a different world. And, you know, we can look back today and, you know, condemn these people or the stuff, but you have to realize it's a different totally different mindset. And, you know, I kind of keep an open mind and try and take things in perspective when things were like that, you know. So. Ok. Então, ele até falou assim, é engraçado fazer essa pergunta, porque tem um monólogo no início do filme, quando ela relata que ela foi, a Novalyne relata que ela está no livro, inclusive, que ela vai falar com a mãe do Robert Howard, e a mãe dele, a primeira vez que ela vai lá, assim, a mãe do Howard olha para ela e fala: tem sangue índio? E a Novalyne, tipo assim, tu parece uma índia, tu tem sangue índio? E a Novalyne não diz porque ela se lembra que o pai dela quase foi linchado por ser índio. E isso depois acabou saindo fora do script. Foi a parte que a Renée Zellweger leu para pegar o papel, mas depois foi uma parte que no segundo ou terceiro tratamento do roteiro acabou sendo limada fora do filme, não acabou não indo para ser filmada. Mas só que, claro, na década de 30, né, lá na década de 30, ele fala, as pessoas tinham certos graus de racismo e tolerância, diferentes graus de racismo e tolerância. Então ele não pode dizer com certeza onde é que a tolerância racial do Howard caía. Ele não pode dizer. Ele provavelmente, mas ele diz assim, que provavelmente ela não era nem de perto pior, ela era melhor do que as pessoas à volta dele, porque ele era um cara muito mais educado. E ele era um cara que acreditava muito em memória racial, em memória ancestral, que a gente carrega as memórias ancestrais com a gente. Então, que eles, que a Novalyne e ele discutiam a respeito disso, provavelmente sim, mas que os argumentos ele não sabe se isso segurava muita água entre eles, sabe, que isso acabava deixando uma mágoa muito grande entre eles, porque não sustentava, e era uma época diferente, que provavelmente a mãe do Howard, ela tinha isso, mais do que ele, provavelmente, mas que ela deve ter largado essa coisa do sangue índio, né, essa observação racista para cima da Novalyne, muito provavelmente para, tipo, correr ela para parar de ver o Howard, do que mais por racismo próprio, e que é uma época diferente, né, que ele tenta manter uma cabeça um pouco aberta e entender o contexto da época, vamos botar assim, né, mas que provavelmente o Howard, ele não era tão racista quanto as pessoas que moravam em Cross Plains, vamos botar assim. Esse assunto do racismo, tem uma pergunta aqui do fã de audiência que eu vou colocar. Esse negócio do racismo, cara, é sempre bem complexo, porque a gente só tem a obra do sujeito para julgá-la, e na obra em si, há algumas passagens que transparecem algum racismo, principalmente na estereotipado, né, colocar o mundo africano como sempre menos desenvolvido, menos capaz, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, cara, tem alguns pontos assim que o Howard defende a liberdade, que as pessoas são iguais entre si. Então, é difícil fazer um julgamento do racismo do Howard, né? Tem as cartas também, né, Ronan?
Não esquece as cartas. Tem as cartas, sim, tem as cartas. Talvez as cartas revelem mais do que a obra, né? Não é pergunta? Você quer... Eu vou colocar uma... Você quer falar com ele para aí? Pode traduzir, não fala a pergunta, fala a pergunta. Tá, a pergunta é do... Isso, A pergunta tem a ver do... com isso? A pergunta tem a ver com isso? Não. Não tem. Então peraí. Coloca a posição do Ronan para ver que ele comenta e depois coloca a pergunta. Yeah. Ronan was telling that this racism topic, it's always something that comes up because we have in his writings and in other writers this description sometimes kind of stereotypical when he talks about Africa, that being not so developed and being not better than or not civilized and stuff. At the same time, he defends the freedom, he defends that men are equal, he defends that the barbarism is way better than civilization, that civilization corrupts the man and all this stuff. And in his letters, he shows these libertarian and these standpoint a lot more, but we only have his writings. That's the stuff we don't have his himself to say to defend him about that. It's just an observation, but it's something that always comes up when we're talking about. Yeah, well, I mean, like I said, you can't escape it because they're living in a different time. You know, they're living in a different world. And like I said, I say different because it was different then, but you know, nowadays sometimes it's not so different. Maybe even moves in waves. We don't know. But I always just take that into consideration when because I know Lovecraft has been really roasted for his views, and I mean that may be true and it's stuff, that what have you, but at the time that wasn't necessarily a far-fetched way to believe, because so many people believe that. Yeah, some people still believe it. I mean, it's you don't know. It's hard to put a finger. You kind of wish everybody was this way, but back in the 1930s, that's almost the 1930s seems like 300 years ago by comparison, and it was not a great time for any race relations, because it was kind of the norm at that point. Like just bad race relations was the norm to most people. If you were more educated and enlightened and thinking about other things, you were way ahead of the curve. But for the most part, it's even if you were educated, you may have had these thoughts and beliefs that you kept to yourself or told other people. I mean, it's the 1930s, Yeah, and sometimes it's something that is very you may struggle with that sometimes, but it's very inherent. You are so fed with that by family, by the society, sure. by the society, by the culture, by and you read about it, try not to be that, but sometimes these kind of views kind of slip away in your writing, in your stuff. This something, it should be taken into consideration. Tá dizendo que é uma coisa que naquela época era realmente diferente, né? A maneira e as relações raciais não eram uma coisa que eram realmente boas na época, né? Nos anos 30, não eram mesmo. E tem que levar em consideração que essa é a diferença de tempo. E até comentei, e muitas vezes isso é uma luta, mesmo a pessoa sendo muito educada, a pessoa é bombardeada, às vezes no ambiente familiar, no ambiente de amigos, no ambiente social, por uma ideia, e isso muitas vezes acaba escorregando até na tua escrita, num estereótipo, em alguma coisa que o cara faz, né? Aquela coisa. Então, é errado? Mas tem que ter uma ótica, tem que ter uma perspectiva. Sim. Não, claro. Uma pergunta que um seguidor nosso... O Ronan ia fazer a pergunta? Tu vai fazer a pergunta? O Ronan ia fazer, né? Tem uma pergunta da audiência aqui, certo? Aqui, né? Desde um Amor do Tamanho do Mundo, muita coisa foi descoberta de Howard. O filme é incrível, mas para ele caberia fazer um novo filme sobre Howard? Eu até vou acrescentar uma coisinha aqui, é que
desde a virada do século, né, aí, de 2001 em diante, tem tido um boom, né, no nome Howard, no Robert Howard. Estaria no momento de se fazer um outro filme agora, né? Eu vou deixar aqui a pergunta aqui, caso... Eu ia fazer uma outra biografia, no caso? Uma outra história sobre o Howard? Eu ia fazer isso, um filme sobre o Howard. Se um remake, se de repente um remake seria. Já pode aproveitar e fazer toda essa... Yeah, that's an audience question, and also there's a question that was like go in my mind. Since the whole wide world, a lot has been discovered by Howard. A lot of interest has come in through Howard in this 21st century. People are talking about here in Brazil. In recent years, we got all the Conan stories published for the first time. I mean, in this entirety, in the way they were published in the Weird Tales, and there's a lot of interest in Conan and his characters and all stuff. Don't you think it would be like a moment to a new movie on Howard, or maybe even a remake, let's say, of the whole wide world? Don't you think about it? Like to enjoy these new interests. Well, I mean, like I said, the whole wide world is really not a movie about Howard. It's about Novalyne and Howard. Yeah. Now, a movie about Howard, just Howard, that would be something different, because you could incorporate a lot of other things, obviously, and go for a longer period, which would be interesting. I'm sure it'd be interesting. But I tell people the whole wide world is not a movie about. It's not a biopic of Robert E. Howard. It's a movie about a relationship that a woman had with Howard. So if you're wanting a movie just about Howard, then don't watch the whole wide world, because that's not what it is. It's Novalyne's. It's a movie about Novalyne's relationship with Howard the last 5 years of his life. Então, né, ele falou o seguinte, que o Whole Wide World não é um filme sobre o Howard, não é uma biografia, uma cinebiografia do Howard, é um filme sobre a relação da Novalyne com eles. Tu quer um filme sobre o Howard, não assiste esse filme, porque ele é um filme sobre a relação deles. Que um filme do Howard seria um filme que daria para ir muito mais além, né? Daria para fazer muito mais coisas, pegar um período muito maior de coisas que ele fez, né? E que o Whole Wide World não é bem um filme sobre o Howard, que é um filme sobre os últimos 5 anos da relação dela com ele. Sem dúvida. Tem uma questão curiosa, sabe por quê? É tipo assim, quando eu assisti esse filme, né? Eu fui correndo assim, pensando que era uma biografia, falando, né, da vida do Howard, etc e tal. E quando eu cheguei lá, ele não é isso. Ele é realmente sobre uma passagem da vida. E isso foi uma coisa que depois o cinema adotou muito, certo? Você assiste aquele filme Ali, lá com o Will Smith, ele também não é uma biografia do Ali, ele é só uma passagem. Teve um outro filme que eu tô tentando me lembrar agora, que também, tipo assim, parece que pararam de fazer biografias de pessoas e passaram a enfatizar apenas pequenos pontos. Tem um que é assim, que é um da Marilyn também, que é a história do cara que encontra ela e tem o relacionamento dele com ela. Não me lembro qual dos maridos que ela teve, ou dos amantes, enfim. Pois eu acho que esse filme do Michael aí foi um precursor de movimento, hein? Vou perguntar se ele até falar. So, as you say, the Whole Wide World is a movie about this relationship during these final years of Howard's life. It's a movie about the relationship between them. And Ronan observed that it may have set a tendency, because instead of, for example, you have that movie Ali with Will Smith that talks about Muhammad Ali. It's not his biography. It gets that of his life. I mean, that period of his life, and says about that. There's another movie of Marilyn Monroe where she meets a guy and they have this relationship. It's also, maybe your movie has set a trend not to
to focus on a biography, but on a period, on a Right. Yeah. on just a on this time, this piece of a life of something. Well, you have to remember, like, you know, lives are long or whatever, and there's lots of downtime in lives, and people may have 3 amazing years, and then have, you know, 20 relatively calm or not very interesting years, and it's that's how life is, basically. I think we don't all live a crazy life from start to finish. So, thank God. yeah, you know, but those periods, yeah. I'm trying to just think off the top of my head whether films are like that. I'll probably think of a million once I'm off. Yeah. Probably. But yeah, just period of time, and you know, someone with someone, and well, you know, another. I'll say another film that was a huge influence on me in the whole wide world, which is a perfect example of this, is Shadowlands. Did you ever see Shadowlands with Anthony Hopkins and Deborah Winger? It's about Eu lembro desse filme. A Deborah Winger? Shadowlands. Dá uma olhada aí, eu não me lembro desse filme. Yeah, I'm trying to... No. Tem que ver como é que são no Brasil também, né? Yeah, that's the thing, because here we have... We have the title translated sometimes. Nossos títulos são tudo tão a ver. Sometimes the title is way different than it was. You know? It's Deborah Winger and Anthony Hopkins, and it's is it what's his name? I'm just totally blanking. Eu imagino que seja esse aqui. Eu acho que eu achei aqui. Peraí. Yeah. Oh, boy. Autobiographical. It's about C.S. Lewis. Narnia. Yes, C.S. Lewis. And it's about his relationship with his wife on just a period of years before she passed away. Mm-hmm. It's an amazing movie, amazing film. Film. Yeah. That's really what the whole wide world is based on. When I saw that, I said, I can make this movie. I can make whole wide world. I just saw Shadowlands. Terra das Sombras, em português brasileiro. Pô, aí ficou bem igual. Terra das Sombras. Okay, it's truly the translation correct. But in português de Portugal, Dois Estranhos e um Destino. Okay. Shadowlands. I didn't know this movie, but nice. Yeah, because watch it. It's amazing. It's great. They should have both won Oscars for it. So, really good. Nice. With C.S. The Narnia writer, C.S. Lewis. So the whole wide world is kind of like a mini version of Shadowlands without the budget. Então ele disse que uma influência muito grande de fazer o roteiro do Whole Wide World, né, do Amor, Mundo, foi esse filme. Então agora ele falou que ele quis fazer um mini Shadowlands, só que com um budget um pouco, com não tanto budget, com um orçamento um pouco menor. E o que falou sobre ele ter iniciado esse movimento, ou esse veio antes? Esse veio antes, né? Não, esse filme é de 93. Ele disse que isso foi uma grande diferença, que ele consegue pensar em vários filmes de pegar, porque ele fala o seguinte, que realmente assim, as pessoas elas tendem a ter, sei lá, 1, 2, 3 anos realmente interessantes na vida, e depois 20, 25 anos relativamente calmos. Eu até falei, pô, ainda bem, né? Imagina o cara ser vida louca, 20 anos da vida. Haja espírito. E aí ele falou que isso, então, que essa coisa de pegar um recorte, ele consegue pensar em outros filmes, e ele cita esse filme aí, o Shadowlands, que foi uma grande influência dele escrevendo o roteiro do Whole Wild World. Pois é, teve até outras citações aqui do público, né? O Bohemian Rhapsody, Quando Nietzsche Chorou também, só que é meio ficção, né, no caso, mas recorte um momento. Bom, claro, você ia fazer uma pergunta. A gente a gente já está se caminhando para o final, né? Porque já estamos. O Michael deve estar cansado, nós estamos, porque cansa, né? Apesar de tudo, a live é uma coisa extenuante, não é por Duda, por exemplo, tem que estar traduzindo, e tem muita atenção que a gente tem que ter. Mas assim, a pergunta é de um seguidor, o Henrique, né? Que é um seguidor nosso, ele pediu para fazer essa pergunta, que é uma pergunta sobre se ele foi usado, né, no filme, as cartas, ou se foi mais... o relato da Novalyne, mas se foi usada alguma carta além do relato, né, além da obra dela.
E eu já emendo com um comentário que o Patrice Louinet, quando ele teve na nossa primeira live internacional, né, eu perguntei assim para ele, né, acho que eu perguntei ou alguém perguntou, qual a obra que mais conseguiu relatar, mais conseguiu trazer Howard? Todas as obras que falam de Howard, sejam elas biografias, estudos, enfim, qual é que tu acha, Patrice, que mais trouxe o Howard, assim, aspectos do que seria o Howard? Ele disse que a obra da Novalyne, né? Que a obra é fundamental, logo o filme também, é fundamental para quem quer conhecer um pouco, claro que nunca se conhece tudo, o Ronan tem razão, né? Nunca se conhece tudo uma pessoa que passou, né? Mas conhecer um pouco do Howard é a obra da Novalyne e o filme que o Michael produziu e roteirizou. The question from our audience is in writing the screenplay, did you only get based on the book, or did you get some of the letters he wrote? Did you read some of the letters? Yeah, yes, I did. I read his letters too. The letters were a part of the making. Nice, yes, nice. I read his letters to Lovecraft and a lot of his other letters. I think that's one of the most interesting parts, to get to know the Howard characters are the letters, right? Yes. The discussions, because they kept conversations between letters, right? That's something. Well, that's what's so. What's up to Howard Lovecraft? Yeah. Well, back then, that's how you correspond with people. Letters, and if you have letters from somebody, you can really understand where they're coming from. I think years from now, and all these emails are erased, you're never going to know anybody, because they're all going to. No one writes letters anymore, and it's all gone. So, but yeah, back then, and they wrote so much, you couldn't afford to call people. So, the mail was how you had conversations with people across the country. Estava dizendo, né, que eu até comentei, né, que eles mantinham tipo uma conversa via carta, né, uma carta aí, depois outra voltava. E ele falou que não, que realmente naquela época tu realmente conhecia uma pessoa pela carta, porque tu não tinha como ligar, que era muito caro, né, não estava nascendo, basicamente, estava engatinhando ainda naquela época. E hoje em dia, com o e-mail e o WhatsApp, essas coisas, tu acaba não conhecendo ninguém, porque naquela época tu escrevia, tu escrevia. E hoje em dia não se escreve mais carta. Ah, mas tem e-mail, mas não é a mesma coisa, sabe? Uma coisa muito instantânea. Uma carta, tu realmente tem que botar um ponto e botar aquele ponto de uma maneira... Aí eu já estou acrescentando. Tu tem que botar aquela tua ideia, tem que estar clara e definida e defendida na carta, porque tu vai enviar e depois só sabe Deus quando tu vai conseguir. Se tu mandou alguma ideia, mas não era bem aquilo que eu queria ter escrito. Aí o cara vai ter lido e até tu realmente, né? Just to add, in our first international live here at Fórum Conan, we talked to Patrice Louinet, who is the guy who is the biggest scholar on Howard in the world. He's the man that talks about Howard. And we asked him, what is the work that most precisely depicts Robert E. Howard, who shows how Robert E. Howard truly was? Most get close to that. And he says that Novalyne's book, and therefore the movie, The Whole Wild World, that's like something that is mandatory. If you want to study Howard, you have to read the book, you have to watch the movie. That's how you get to know who Howard was. Yeah, read the book for sure. There's a lot more detail in the book, Of course, but I think probably I would say that your movie made a lot of people get interested in the book. I mean, your movie. I mean, well, the book was just a regionally published book. It was very small. We optioned it for $1. No, like $20. $1 or $20, one of the two. That's what that was the option price on the book. Yeah. See, here in Brazil, we don't have it translated to Portuguese, so. Inclusive, Buda. Again, I don't know if that's, it was a small publishing house, and I'm not even sure if they're in business anymore. I don't even know. Yeah, but it would be nice if they did, branch it out and
get it into other countries, but I guess the demand's not there yet. So yeah. Fala. I'll tell you a funny story that I found out. Speaking of letters, after Howard committed suicide, when Novalyne went back to Cross Plains, she had kept all the letters that Bob had wrote her over the course of their relationship at Mrs. Hemphill's house, where she was boarding when she was living in Cross Plains, and she went back to retrieve them. And Miss Hempill said, "Oh, I'm sorry, I burned all those letters after you left, after you moved out." So she never got a chance to save any of the letters that Howard had wrote her, because the landlady thought she just had left them and didn't want them, and she'd burned them in the trash. Damn. E complementando assim, uma história, a funny, né? Não no sentido realmente engraçado de funny, né? Sobre letters, tipo, depois que o Howard se suicidou, a Novalyne, ela voltou para Cross Plains e ela foi na pensão, né, na boarding house que ela ficou quando tava lá, da Miss Pills, né, que até aparece no filme, para pegar as cartas que ela trocava com o Howard, que estavam lá, guardadas. E ela chegou lá, Miss Pills lá falou que depois que a Novalyne foi embora, que ela queimou todas as cartas que ela tinha. Nossa! Porque ela não queria ficar com aquelas cartas lá. Ela não conseguiu recuperar nenhuma carta. What a shame, what a waste, what a waste. Novalyne was really upset, obviously. Yeah. É muito documento histórico, né? Importante para conhecer. A leather about that, it's a kind of a document, right? Well, sure. Now it is. It is. At that time, I'm sure the lady didn't do it any maliciously, but she just figured, oh, she's not here anymore. She's gone off to Louisiana to college. She's not coming back. I'll just clean out her room. So, tipo, ela não fez tipo, vou queimar, não sei o que, tal. Não foi nada malicioso, né, mal. Só tipo, ela não tá mais aqui, ela não vai voltar, ela foi pra Louisiana. Vamos claro, não, sem dúvida, não tem. Ô, Duda, se por acaso o Fórum quisesse, assim, né, a gente sempre tem essa coisa de trazer o máximo que puder de Howard fantasia pro Brasil, mas quisesse traduzir lá a obra da Novalyne e publicar aqui, assim, quem é que a gente procura? O Michael sabe, assim, que a gente poderia procurar para isso? Michael, if we, because here in the forum, we always have the interest of bringing as much Robert E. Howard and Robert E. Howard related stuff as possible to Brazil. By any chance, do you know who has the rights, who's publishing? Do you know about the Miss Alice novel? Who has it? Who published it? Do you? I really don't at the moment. Boy, I'm trying to think who might. Rusty might know. Rusty Burke might know. Mark Finn might know. Finn. I would ask those guys because they're more hooked into today's Howard publications and things like that. They might know. Ele acha que ele não, esses caras, o Mark Finn, o Rusty, eles provavelmente sabem que estão muito mais ali no meio do Robert E. Howard. Claro. Eu já tenho uma possibilidade aí, falei com o Rusty, mas eu queria saber se ele nos ajudava. Mas assim, né, vamos encerrar, gente. Deixa eu fazer uma última pergunta. Últimazinha. Finaliza com o Conan, então. Finaliza com o Conan. Michael, last question. Michael tá cansadão, cara. Vamos lá, finaliza. Como foi a recepção do filme dele com o público que é fã de Howard? Eu gosto pra caramba. Eu acho que eu queria saber como é esse feedback. We watched this movie in different times. Ronan, Marco, and me. We watched. I think I'm the one who watched it lately, and I liked a lot the movie. I really liked a lot the depiction and everything. But how was the reception among Howard fans when the movie was released? What can you tell us about the reception among the fans
I mean, did you get any reviews? I really had nothing but good things. Howard fans really seem to like the movie, so I was really pleased at that, because I've only read a few negative reviews on Amazon, but these are just regular people thinking the movie's like slow, and it's like, well, yeah, it is slow, but as far as Howard fans, I know that I can't think of any Howard fans that haven't enjoyed it, so or at least liked it to some extent. So I'm really happy about that, because I really was trying to be true to Howard's to Novalyne's book and how she saw him, and I picked and choose some of the different verses from some of Howard's writings that he was doing at the time. If you watch the movie, you can probably pick out some of the stories I chose to include in the movie. Ok, então ele falou assim que ele teve 1 ou 2 reviews na Amazon negativos, tipo, dizendo que o filme era muito lento, mas isso era gente normal, que do pessoal dos fãs, que assim, ele ouviu só comentários bons, os fãs gostaram bastante, e ele fala que ele tentou ser verdadeiro para os escritos da Novalyne, na maneira como ele escreveu o Howard e tudo mais, né, e que os fãs realmente gostaram muito do filme. E é realmente um filme bem, quando as cenas em que o Howard aparece, obviamente, são as mais legais, porque o cara é um monstro, né? I'm saying that the scenes where Robert E. Howard is in the movie, Aquela com o chapéuzão de mexicano em bigodão, are the best ela tá scenes. legal. The character Robert E. Howard is awesome, and Vincent D'Onofrio's performance is awesome too. So it's very compelling. I mean, it gives. When I watched this movie, it made me want to read more the stories, that he's writing. To go and read again some of the stories and to read more about the stories. E me fez, sabe, o Duda, você pode completar aí, tipo assim, me fez ter uma sensação de ver o Howard. Eu acho que isso que é a sensação melhor que o filme transporta. And it, Perfeito, Ronan. Me fez parecer que estava lá e conhecendo um pouco do cara. Assim, é muito legal. It gives us, me and Ronan just said it, and Marco also, it gives us like an inside look on Howard. It seemed like we were watching him writing, Howard writing those things. I mean, we were like, man, this is the guy who wrote the stories and the narratives and the things we love. How awesome! And that's how it was. That's how Novalyne described it. So thank you very much. Thank you very much for doing that, for writing, for producing. Thank you very much. Os querendo que o Michael faça mais filme do Howard aqui, ó. Yes, we did. Estão pedindo. Imagine that it was. I mean, sometimes that's kind of crazy to some of the. It maybe seem crazy to some of the people that we talk to, because we are in Brazil, United States. I mean, did you have any idea of this world view of the movie, world performance? I mean, people watching it all over the world. Did you have any idea? Well, I know. I know there's. It's obviously people from France have seen it. I know. I don't even know the movie was. I think the movie was only released in Sweden, in Europe, theatrically. When it came, like in 1997, I think that's the only country it played theatrically in Europe. And I want to say it played somewhere at a festival down in Brazil or Argentina or something. Because I think Dan and Renee went down for some sort of festival back in 96 or 7 or maybe 96, 97. So it did play in somewhere down there in a festival. But of course, once it comes out on DVD and other, that's when it gets, other parts of the world get to see it for the first time, because the theatrical is a limited sort of run for a movie like that. It's not on streaming, right? Because Netflix in Brazil here, but the United States is not on streaming, right? Someone told me the other day it was streaming somewhere.
I want to say Sony, maybe Sony. The Sony Classics have a streaming service or something. Here in Brazil, They might be streaming it. So I don't know if they have in United States, but here in Brazil, no. Okay. Sony No. Classics, I don't think so. Someone told me it was streaming somewhere I'm not sure it was limited time or what, but I don't know. Ele falou é muito louco, né? Assim, tipo, o cara tá lá, o cara faz um filme independente, lança nos Estados Unidos. Ele falou que ele só foi relançado fora dos Estados Unidos em cinemas na Suécia. Né, foi lançado na Suécia, fora dos Estados Unidos, e que nos anos 90, ali, pouco depois que o filme foi lançado, teve algum festival, ele não sabe ao certo se foi no Brasil ou na Argentina, que a René e o Dan vieram para esse festival, e depois, claro, com o DVD, o troço, aí teve um alcance muito maior, mas que é pirado isso, que é um filme independente, né, um filme com lançamento baixinho e ser conhecido. Mas é um filmaço para quem é fã de Howard, pode assistir, porque vale a pena, tá? Vamos fechar, então? Yes. Vamos, né? Tá, já vou fechar, agradecer muito ao Michael, eu incomodei ele bastante, agradecer a presença, agradecer pelo filme, agradecer pelo roteiro, por fazer Howard continuar sendo cada vez mais conhecido, que é um escritor muito bom. Independente, não é só Conan, apesar de ter o Conan, é um escritor de outras obras maravilhosas, na minha opinião, e eu acho que muita gente concorda. E já falando da semana que vem, nós vamos ter uma live aqui no sábado com a Sara Frazetta. Vamos falar sobre Frank Frazetta. É a neta dele, né? Isso. Que cuida dos espólios e cuida da herança do Frank Frazetta e da empresa que veicula coisas e obras, né, do Frank Frazetta. Então, voltem aqui com a gente no sábado que vem. Vou falar para ele. Michael, thank you very much for your time, for directing, for writing this movie. I didn't direct it, but I wrote it, produced it. For writing, for producing this movie. I think thanks a lot for that, because it's an awesome movie, and for being here with us, for giving us a little bit of your time and your patience. After Marco bothering you a lot, thank you a lot for that. No problem. It was fun. If y'all have any other questions, just email me or message me. And if y'all want to have like Ben Muta on their show, let me know. I'll give you his information. Marco. Right after this, Marco is going to bother you about Ben Muto. Okay. Contact info for sure. Okay, yeah, that'd be good. Ok. Ele falou que se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar por e-mail, entendeu? Assim, para ele. E que, se a gente quiser, óbvio que a gente quer o Ben Muto no fórum, que pode. Eu falei para ele que o Marco vai incomodar ele. Vou incomodar. Logo depois aqui para buscar. Então, eu sou estudioso e chato. Vamos fechar? Vamos fechar. Nada. Thanks very much. Thank you, Michael. All right, thank you all. Be in touch. Tchau, gente.